Today, continuation of Evidence Act in this chapter 2, Relevency of Facts, part 3, section 9 of Indian Evidence Acts. Facts, that is something, some sort of evidence. Facts means something happened or anything necessary to explain or introduce the relevant facts. Suppose facts necessary to explain or introduce. Suppose I went to London. That is a fact. This fact is necessary to explain or introduce fact in issue or relevant facts which support or rebut or in reference suggested by fact in issue or relevant facts. Suppose I was in bed or I was in London. A will was executed by me. That is the facts. In the case, on certain date, I was in London. I was in hospital. But on particular date, I executed a will as per the case to establish the right. The deceased person, that is the deceased, on the day he was out of India, if it is proved by a passport evidence that passport entry shows that at the relevant period of time he was not in India but he was at London, so the existence of will or interference that the support or rebut, that means to falsify the execution or to support. Suppose I have executed a will. No, he is in India. One person suggested that he was not hale and healthy. I am producing the medical record. He was hale and healthy. Then it suggested that he was absolutely mild, and by way of doctor certificate and other medical records, he was hale and healthy, and he had attended a marriage ceremony at that relevant time, or to disprove that he was not hale and healthy. Then it can be taken into account by the court that he was hale and healthy at the time of execution of will, or which establish identity of anything or person whose identity is relevant. Suppose a murder or a crime is committed by unknown person. The large number of gathering eyewitnesses are there, but nobody knows who is in the name of the person and which place they are belonging to, and what are the weapons are used by that accused. Can be identified the eyewitnesses. To identify the person, who are the person present at the time of commission of crime, that is the accused. A test of identification is conducted by the police side to prove that this person was present at the time of occurrence, or these are the weapons were used at the relevant time to commit crime. The weapons are identified. This is the gunfire. Yes, I have seen. This is the
gunfire used by the one of the accused here. See, this is the uh, stick used by one of the accused. So, in order to identify, to establish that the fact in issue he has committed murder or crime, so identity of the person, identity of the thing is relevant, which is necessary for the purpose of to prove the transaction and relation to the party by whom fact transacted are relevant. So these are the main things. For example, the question is whether a given document is a will of A. Here is an illustration. Whether A executed a will, but whether A or his family members are owners of the property executed by A is a question of fact. They are having no rights in this property executed by A, they will. Then that can be disproved that the execution of will is not possible, and therefore this is the one of the example for it. And at the time of committing a crime, after the commission of the crime, after the occurrence, one person went off from his house to outside area, some distance place. The conduct of the party can be taken into by the court under section 8, conduct of the party. But it is established that I have not committed crime. I went to have a business conduct or went to attend a marriage at Calcutta. I have no way connected. So I have never absconded. If it is any evidence is produced, then that evidence is taken into account under section 9 of Indian Evidence Act. So these are then the test of identification period. You can go through large number of rulings and identification period, how the identification period should be conducted. Identification period itself takes more than 1 hour. Lot of judgments are there. You have to read and analyze. So if it is like that way class is taken, it will not end within short while. So section 9. இப்போ பிரிவு சாட்சி சட்டத்தில் ஒரு சங்கதியானது அந்த வழக்கில் உள்ள ஒன்றை நிரூபிக்க பயன்படுமானால், அதை மறுதலிக்க பயன்படுமானால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். இப்போ ஒருத்தர் ஒரு வில் எழுதினான்னு கேஸ் போடுறாரு. அந்த வில் எழுதுன நேரத்தில் நான் வெளிநாட்டில் லண்டனில் இருந்தேன்னு சொல்கிறாரு. அதர் சைடு அவர் இறந்துடுறாரு, எழுதி கொடுத்தவர். அவர் லண்டனில் இருந்தார், கொண்டு வந்து பாஸ்போர்ட்டு போட்டு, அதனால் அவர் இந்தியாவில் இருந்து அந்த வில்லை எழுதியிருக்க முடியாது. அவர் அந்த வில்லு தேதியில் லண்டனில் இருந்தார்னு ஒரு பாஸ்போர்ட்டை கொண்டு வந்து போட்டு ஒரு எவிடன்ஸ் போட்டு ப்ரூவ் பண்ணுறார். ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த வில்லு பொய்ங்கிறதாகி போயிடுது. அதே மாதிரி உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி வில்லு எழுதியில் நாட் ஹேர் அண்ட் ஹெல்த்திங்கிறாரு. மெடிக்கல் ரெக்கார்டை கொண்டு வந்து போடுறாரு, அவர் உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு. அல்லது உடம்பு நல்லா இருந்தார், அந்த நேரத்தில் இதெல்லாம் அட்டன் பண்ணியிருக்கிறாருன்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு ரெக்கார்டு போடுறாரு. ஸோ அந்த ரெக்கார்டுகளை பரிசீலனை பண்ணி அவர் எழுதியது உண்மையாக உடம்பு சரியில்லாத இருந்தாரா அப்படிங்கிறத வச்சு அந்த உயிரை அது உண்மையாக பொய்யா என்பதை, அந்த உயிரை சப்போர்ட் பண்ணுதா, அந்த உயிர் எழுதியது பொய் என்பது எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறதா அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது. அடுத்தது
establish identity of anything or person whose identity is relevant, fix the time and place which fact in issue and transacted. ஒரு கூட்டமாக சேர்ந்து ஒரு பல்வேறு எதிரிகள் ஒரு நபரை தாக்குகிறார்கள். ஒரு 6-7 பேர் கண்ணுற்ற சாட்சிகளாக அந்த தாக்குதலை பார்க்கிறார்கள். அந்த தாக்கிய எதிரிகள் யாரும், பெயர் யார், ஊர் எது, எதுவுமே தெரியாது இந்த ஐவிட்னஸ்க்கு. அதே மாதிரி ஆயுதம் என்ன ஆயுதம்னு பார்த்துருக்குறாங்க. அதை ஒரு ஆயுதத்தை கோர்ட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த ஆயுதத்தில் தான் இவங்கெல்லாம் தாக்கினான்னு சொல்லி போலீஸ் கொண்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ இந்த ஐவிட்னஸ் கிட்ட அந்த ஆயுதத்தை முதலே காட்டி இந்த ஆயுதம் பயன்படுத்தப்பட்டது என்று ஸ்டேட்மெண்ட் வாங்கி அதைய நிரூபிக்கணும். அதே மாதிரி அன்றைய நபர் இன்னன்னார் கலந்துக்கலான்னு சொல்லி இப்போ ஜெயிலில் போய் அடையாள அணிவகுப்பு டெஸ்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பேரேட் நடத்தி, அது ஐடென்டிஃபிகேஷன் பேரேட் நடத்துறதுக்குன்னு சில ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் எடுத்தோம்னா வகுப்பு அது பாட்டுக்கு ஓடிக்கிட்டே இருக்குது. ஐடென்டிஃபிகேஷனை 2-3 மணி நேரம் எடுக்க வேண்டிய கிளாஸ். ஸோ ஒரு செக்ஷனுக்கு 3-4 மணி நேரம் எடுத்தால் இதாகும். அதனால் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் இதெல்லாம் படித்து அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன்னா என்ன எப்படிங்கிறது இது இந்த செக்ஷனில் இருக்குது. பட் ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்கு ஒரு 10,000 ரூலிங்கே இருக்கும். அதனால் நீங்கள் ஐடென்டிஃபிகேஷன் என்னன்னு சொல்லி இம்பார்ட்டன்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் படிக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி பொருளை காமிச்சு அந்த கிரைம் நடந்தது, இந்த நபர்கள் கலந்து கொண்டார்கள், இந்தந்த ஆயுதங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டது என்று சம்பவ சமயத்தில் பயன்படுத்துதுன்னு நிரூபிக்கிறதுக்கு அந்த சாட்சியங்கள் உதவுமானால் அது ஐடென்டிஃபிகேஷன் பேர். அந்த ஆயுதங்களை அடையாளம் காட்டுதல், அது அக்கரன்ஸ் முடிஞ்சது, அதுக்கு பின்னெடுத்து அடையாளம் காட்டுறாங்க. தட் இஸ் இன்டைரக்ட் எவிடன்ஸ். ஆமாம், இதுதான் சீஸ் பண்ணிட்டு கொண்டு வந்து இதுதான் அந்த கிரைமுக்கு பயன்படுத்துது, இந்த நபர் தான் அந்த குற்றத்தை செய்தார் என்று ஒரு அடையாள அணிவகுப்பு கிரைம் நடந்த ஒருபாடு ஒரு சாட்சியத்தை ஏற்படுத்துதல். அது கிரைம் நடந்தது பார்க்குறாங்க, அது யார் பேர் தெரியாது. 10 பேர் வந்தாங்க அடித்தாங்கன்னு எஃப்ஐஆரில் இருக்குது. யார் வந்தாங்க அப்படின்னா அப்புறம் ஓடிடுறாங்க. அதுக்கு பின்னால் அடையாள அணிவகுப்பு நடத்தி தான் அதை கண்டுபிடிக்க முடியும் என்பதுதான் பிரிவு 9 ஆகும். இதில் ஒரு உதாரணம் என்ன இருக்குன்னா, ஏ என்கிற நபர் ஒரு உயிர் சாசனம் எழுதினார் என்று வழக்கு. ஏவுக்கோ அல்லது ஏயின் குடும்பத்தாருக்கோ அந்த சொத்தில் பாத்தியது உள்ளதா என்பதை பொறுத்து சாட்சியம் அளித்தால், இல்லை என்று சாட்சியம் அளித்தால் அதை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த உயிரே செல்லாது என்று நீதிமன்றம் தீர்மானித்துவிடும். அதை இருக்கிறது என்று தீர்மானித்த அது அந்த மாதிரி அளிக்கும் சாட்சியத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது. அதே மாதிரி ஒரு கிரைம், ஒரு கொலை நடக்குது. கொலை நடந்தோடனே ஒருத்தர் ஓட்டு தலைமறைவாயிடுறார். இது காண்டக்ட் ஆஃப் தி அக்யூஸ்ட், அது நடத்தை. இவரே கொலையானவுடனே இவரே பக்கத்து வீட்டுக்காரர் ஓட்டு ஓடிடுறாரு, இவரே ஓடினார். ஸோ அவருடைய நடத்தையை செக்ஷன் 8 காண்டக்ட் ஆஃப் தி அக்யூஸ் கேன் பி டேக்கன் இன்டு அக்கௌண்ட்னு இருக்கும். ஸோ அவர் ஏன் வெளியூர் போனார் அப்படின்னு சொல்லி அவர் விடைக்கு ஒரு சாட்சியம் அளித்தால், சப்போஸ் நான் வெளியூர் போனது எங்கள் சொந்தக்காரர் வீட்டில் கல்யாணம், எனக்கு அந்த அன்னைக்கு டெல்லியில் ஒரு பிஸ்னஸ் கான்ஃபரன்ஸ் போயிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சாட்சியம் அளித்தால், அந்த சாட்சியத்தை வைத்து அவருடைய நடத்தை வெளியே போனது இந்த குற்றம் நடைபெற்றதனால் அல்ல என்று நீதிமன்றம் தீர்மானிக்க இயலும். ஸோ அந்த மாதிரி சாட்சியத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ஸோ ஐடென்டிஃபிகேஷன் பேரேட் எப்படி நடத்தணும், ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பேரேட், இந்த மாதிரி தெரியாத நபர்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீதிமன்றத்தில் இவன் சொன்னால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. ஸோ ஐடென்டிஃபிகேஷனுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தெரியாத நபர்கள், பெயர் தெரியாத நபர்கள்
இன்று முதல் தகவல் அறிக்கையோ அல்லது வாக்குமூலங்களிலே கண்ணுற்ற சாட்சியில் கூறினால் அதே சமயம் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதும் பொழுது ஆள் வயசு, நிறம், வயசு, ஆள் பருமன், இதை பற்றி அவர்கள் அணிந்திருந்த உடைகள் இவைகளை பற்றி குறிப்புகள் எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும். அதே மாதிரி ஐடென்டிஃபிகேஷன் பீரியடு காலதாமதமாக நடத்தினால் டிலே இன் கண்டக்டிங் தி ஐடென்டிஃபிகேஷன் பீரியட், that is also fatal to the case of the after 8 months. Absence of identification period, when the identification is not conducted, identification before the first time in the court is not admissible. Further statement should contain the physical features of the accused and the relevant time and age and color and also height and also dresses which are necessary for the purpose of identification. Suppose he is aged about 20 years, a person given in the statement, but the accused produced 60 years person, then he totally destruct the evidence of the prosecution. So the age 20 வயசு பையன் இருக்குன்னு சொல்லி சின்ன பையன் சொல்கிறாங்க. நான் 60 வயசு பையனை 60 வயசு ஆளை கொண்டு வந்து நிறுத்தினா அந்த கிரைம் இவர் நடத்தினார்கிறது பொய்யாகி போயிடும். ஸோ அதே மாதிரி காலதாமதமாக ஒரு அடையாள அணிவிப்பு நடத்தினாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஸோ ஐடென்டிஃபிகேஷன், கொஸ்டின் ஆஃப் ஐடென்டிஃபிகேஷன் arises only when the accused not previously known to the witness. ஸோ ஐடென்டிஃபிகேஷன் என்பது எதிரிகளை அதற்கு முன்பு அவர்களுக்கு அடையாளம் தெரியாத நபராக இருக்க வேண்டும். அந்த இடத்தில் மட்டும் அப்பொழுதுதான் பார்த்திருக்க வேண்டும். பெயர் தெரியாத, ஊர் தெரியாத, இன்னார் என்று குப்புசாமி, ராமசாமி அல்லது இந்த ஊர்க்காரர் ஏற்கனவே பார்த்த நபர் என்று இல்லாமல் முற்றிலும் புதிய நபராக இருக்க வேண்டும். ஸோ he is not known to the witness. Identification of the accused by body stock. Identification by the body stock is too weak to rely upon. இப்போ ஒரு நாய் போய் ஒருத்தனுக்கு அவி பிடிக்குது, இவன் தான் உடனே நாயை பிடிச்சிட்டு வர்றாங்க. ஸோ அது வீக் பீப்பிள், அது ரொம்ப சரியில்லாத, அவ்வளோ எளிதில் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியத அதை சாட்சி என்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஐடென்டிஃபிகேஷன் பீரியட் இருக்குது. அடுத்தது செக்ஷன் 10, things said or done by conspirator in reference to the common design. Here, whether reasonable ground, 2 or more persons conspired together to commit an offence, actionable wrong, or anything done or written by any such person is referred to the common intention after the time when the intention was first entertained by any one of them is relevant. Against each person, not only that person who did the act, believed to be conspiracy, as well as the proving the existence of conspiracy as the purpose of showing that person was party to the conspiracy. First, 2 or more persons make an agreement, that is a conspiracy, to do something, crime or wrong thing. First, the section, 2 or more persons make an agreement, that is the conspiracy. Make an agreement to commit an offence or actionable wrong. Anything said, done or written by one such person in reference to the common intention. If any person writes that conspiracy in writing, that can be taken into account, the common intention. So commonly they decide to commit some crime
one person wrote a letter to another person, some third party, we are going to commit this kind of offense. Then one of the person returned that we are all of that evidence can be taken into account, the common intention. After the time when such intention is first entertained by any one of them. So after they made an agreement, any act done with reference to the conspiracy or common intention committed by any one of the person. But suppose 3 persons are there, one person, three persons made a conspiracy and agreement to commit a crime. If one person in furtherance of that common conspiracy acted or done something to do that crime, then the evidence, the commission of that crime by that one person is taken into account himself and also other two persons. Any act, and to prove there is a conspiracy between three persons. So these are the three things. ஸோ இப்பொழுது செக்ஷன் 10 என்ன சொல்கிறது என்றால், இரண்டுக்கு மேற்பட்ட நபர்கள் சேர்ந்து ஒரு கூட்டு சதி, அதாவது ஒப்பந்தம், நாமெல்லாம் இந்த தப்பு செய்கிறோம் அல்லது இந்த குற்றம் செய்யலாம், இன்னார கொலை பண்ணலான்னு சொல்லி முதல்ல ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டிருக்கணும். இந்த செக்ஷனில் ஒன்று டு கமிட் அன் ஆக்ஷனபிள் டம், அந்த மாதிரி ஒப்பந்தம் போட்டு அந்த ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக ஒரு நபர், 3 பேர் போடுறாங்கன்னு வைங்க, அதில் ஒரு நபர் எனிதிங் செட், எதாவது சொன்னால் நாங்கள் 3 பேர் சேர்ந்து கொலை பண்ண போகிறோம், ஆர் டன், அதுக்காக போய் ஒரு கத்தி வாங்கிட்டு வர்றார், ஆர் ரிட்டர்ன் பை ஒன், ஒருத்தருக்கு இன்னொருத்தருக்கு தேர்ட் பார்ட்டிக்கு இதை நாங்கள் 3 பேர் சேர்ந்து இதுக்கு போய் இன்னார கொலை பண்ணலான்னு இருக்கிறேன்னு சொல்லி எழுதுறார். ஸோ என்ன செய்யலான்னு, குற்றம் செய்யலான்னு முடிவு பண்ணுறாங்களோ அதை பற்றி ஒரு நபர் வெளியே சொன்னாலோ அல்லது அந்த குற்றம் செய்வதற்காக ஏதாவது ஒரு செய்யை ஒரு நபர் மட்டும் செய்தாலோ அல்லது அதை பற்றி யாராவது ஒருவருக்கு எழுத்து மூலம் எழுதி தெரிவித்தாலோ அல்லது எழுதி வைத்திருந்தாலோ அந்த மொத்த அவங்களுடைய பொது கருத்தினை எழுதி வைத்தாங்க. ஆஃப்டர் தி டைம் வென் சச் இன்டென்ஷன் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்டர்டைன், அந்த மாதிரி ஒப்பந்தம் செய்து பின்னிட்டு எப்பொழுது வேணாலும் செய்திருந்தால், எனி ஒன் ஆஃப் தெம், அந்த 3 நபர்களும் ஏதோ ஒரு நபர் செய்திருந்தால் அந்த செய்கை அந்த பர்சனுக்கு மட்டுமல்ல, அந்த 3 ஒவ்வொரு நபர்களுக்கும் எதிரான சாட்சியமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். 3 பேர் போட்ட ஒப்பந்தத்தில் ஒருத்தர் மட்டும் எழுதுறதோ அல்லது பேசுகிறதோ அல்லது ஏதாவது ஒரு குற்றச்செய்கை செய்திருந்தாலோ அந்த ஒப்பந்தம் போட்ட பின்னிட்டு அந்த ஒப்பந்தம் ஆனது அந்த ஒரு நபரை மட்டும் எதிராக சாட்சியமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். அதே போன்று மற்ற 2 நபர்களுக்கும் அந்த ஒரு நபர் செய்த காரியத்தை கட்டுப்படுத்தும். அந்த ஒப்பந்த அடிப்படையில் அவன் தான் செஞ்சால் நாங்கள் செய்யலை, நாங்கள் ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டதோடு சரி அப்படின்னு சொல்லி மற்ற 2 பேர் டிஃபென்ஸ் எடுத்து நடத்தினா அந்த கேஸ் ஃபெயிலியர் ஆயிரும். ஸோ believed each person to be conspiracy as well as the existence of conspiracy. அதே மாதிரி ஒருத்தர் செய்கிறனால அவங்களுக்குள்ளார உள்ள குற்ற ஒப்பந்தம் நிரூபிக்கப்பட்டதாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ஷோயிங் தட் எனி சச் பர்சன் வாஸ் பார்ட்டி டு இட். அதே மாதிரி யார் அந்த ஒப்பந்தத்தின் நபர்கள் என்பதை நிரூபிக்க இயலும். ஸோ கான்ஸ்பிரசி அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சதியை ஒரு குறிப்பிட்ட நபர்கள், இட் இஸ் எ டிசைன் மேட் பை 2 or more person,
After making the conspiracy agreement, any one of conspirator or agreement made by person to do anything, act or something spoken or something written with regard to the conspiracy or to commit the offence, any action is taken by such person is evidence against each and every person of the conspiracy, and also each and every person to the party to the conspiracy, and the conspiracy is in existence. These things, three things can be proved by only one act or written or spoken by one of the conspirator. ஸோ ஒரு சதியை பல பேர் செய்து அதில் அந்த சதியில் ஈடுபட்ட ஒரே ஒரு நபர் மட்டும் ஏதாவது அந்த சதிக்கு நிறைவேற்றக்கூடிய அல்லது சதியை வெடி சொல்லக்கூடிய அல்லது சதியை நிரூபிக்கக்கூடிய எழுத்து மூலமாக இதை எழுதி வைத்திருந்தால், நாங்கள் மூவரும் சேர்ந்து சதி செய்தோம், யாராவதுடன் நாங்கள் 3 பேரும் செய்து இதை செய்ய போகிறோம், இல்லது அவர் போய் ஒரு அருவாளை ஏதோ ஒன்று வாங்கிட்டு வர்றாரு கொலை பண்ணுறதுக்கு 3 பேர்த்துக்கு. ஸோ இந்த செய்கைகள் அனைத்தும் 3 நபர்களுக்கும் எதிரான சாட்சியமாக எடுத்துக்கொள்ள முடியும். அந்த கான்ஸ்பிரசியில் 3 பேருக்கு என்ன ஈக்குவல் பார்ட்டிசிபேஷன் ஆஃப் தி கிரைம், அந்த எவிடன்ஸ் ஒன்றே போதும். அதே மாதிரி அந்த ஒப்பந்தம் இருந்தது என்பதற்கு அந்த சாட்சியம் ஒன்றே போதும். அதே போன்று யார் யார் அந்த ஒப்பந்தத்தின் நபர்கள் என்பதை நிரூபிக்க போதுமானதாகும். ஸோ திஸ் இஸ் தி பேசிக் ஆஃப் செக்ஷன் 11. Conspiracy how to be proved, because the generally conspiracy is made, there is no direct evidence. You know that the Rajiv and the murder case, the common conspiracy is made. As I am not politically telling this, I am only as a case law I am telling this. The conspiracy was designed in Sri Lanka. The conspiracy is designed in Sri Lanka. There is no evidence to prove the conspiracy. But some of the conspirator or participated in the conspiracy have committed a crime in Tamil Nadu to commit the murder of Rajiv Gandhi. So that is taken into account by the court. That is the one of the examples to prove the conspiracy. Here a statement to prove the conspiracy, a confession is recorded from one of the accused. A confession is recorded from one of the accused. We are all the 3 persons have designed to do the commit crime. A confession statement is made. Whether that confession statement is relevant and an evidence to prove under section 10. So when it is confession statement, one of the co-accused given there is a conspiracy, such type of confession cannot be taken into account. ஸோ இப்போ ஒரு பர்சனை 4 அக்யூஸ்ட், அதில் ஒருத்தன்ட்ட கன்ஃபெஷன் வாங்கி நாங்கள் 4 பேர் சேர்ந்து சதி திட்டம் தீட்டணும்னு சொல்லி ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தில் சொன்னால், அந்த ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் பிரிவு 10 கீழ் அந்த சாட்சியத்தை எடுத்து தண்டனை கொடுக்க முடியுமே என்றால் முடியாது என்பதுதான் ரூலிங் இருக்குது சுப்ரீம் கோர்ட்.
2005, 12 SEC 545. அது வந்து இல்லை. எஸ் அருண்ராஜ் வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடு 2010, 3 மெட்ராஸ் வீக்லி நோட்ஸ் கிரிமினல் 146 சுப்ரீம் கோர்ட். இதில் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ டைரக்ட் எவிடன்ஸ் ஆஃப் கான்ஸ்பிரசி இஸ் நாட் அட் ஆல் அவைலபிள். ஸோ this is the fundamental of conspiracy to prove it. Then next section, facts not otherwise relevant or relevant. என்ன சொல்லலாம்னா, ஒரு கொலை இருக்குது, அந்த கொலை கேஸுக்கு அந்த சாட்சியத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லை. அந்த மாதிரி ஒரு சங்கதி இருக்குது. They are inconsistent with the fact in issue or relevant facts. They are quite contrary to the facts, that is the murder. For example, a person committed a murder. At the time of commission of murder, the accused was in Delhi, the emergency Sati Road. It is proved that I am in Delhi by way of sufficient documentary evidence. So it proves that it is inconsistent with the committing the crime by the accused. It established that accused did not commit the murder. So that is the relevant. Facts relevant, not otherwise relevant, but are relevant, inconsistent to disprove the case by themselves or in connection with other facts. The existence or non-existence, highly improbable or improbable. That is, whether such kind of offense had happened. That is the improbabilities of the crime or probabilities of the crime. I will give you one of the example. Leonard Senior, Virajal, one of the case, leading case. There is a train. They tried to destroy the train by way of some bomb or something, I don't know. But there is a conspiracy in a room. The room size is so small. How many persons are there in the room? That is the question asked by the Leonard Senior. There are 50 persons are there as a conspirator. But room size is, this is the example, I don't know exact, 10 by 10 room. The presence of the 50 members in 10 by room to design or to enter into a agreement to do a crime is highly impossible. So that improbable is the conspiracy, the existence. 10 by 10, the presence of 50 members to design a crime is highly improbable, on which alone all the accused were acquitted. There is no conspiracy in existence. Likewise, I have come across a case. A forest officer was killed with a wooden log. Up to Supreme Court, the offense was proved, but before the Supreme Court, it was argued that the wooden log size is such that one person cannot carry the wooden log and to assault a person. That improbable is the committing the crime. ஸோ இதில் வந்து மூத்த வழக்கறிஞர் திருச்சியை சேர்ந்த விருதாச்சல ரெட்டியார் ஒரு
ரயிலுக்கு வந்து குண்டு வச்சு தாக்கிறதுக்காக சதி செஞ்சாங்க அப்படின்னு ஒரு வழக்கு. இது வந்து அந்த ஃபேக்ட்ஸ் மட்டும் சொன்னால் உண்மையான கேஸ் முழுசு. அதில் வந்து ஒரு 10க்கு 10 ரூமில் ஒரு 50 பேர் இருந்தாங்க, எல்லோரும் சேர்ந்து சதி திட்டம் தீட்டினாங்க அப்படிங்கிறாங்க. 50 பேரை கொண்டு வந்து அக்யூஸ்டாக நிறுத்தியிருக்கிறாங்க. எல்லோரும் பாம்பு பிளாஸ்ட் வந்து சதி செஞ்சாங்க. அவர் ரெட்டியார் சீனியர் கவுன்சில் என்ன, அந்த ரூம் சைஸ் என்னன்னு கேட்குறாரு. 10க்கு 10ன்னு உடனே 50 பேர் 10க்கு 10 ரூமில் இருக்க முடியாது, அதனால் வந்து அந்த கூட்டு சதி நடந்திருக்க முடியாதுன்னு சொல்லி அந்த கேஸில் விடுதலை வாங்கி அவர் ரொம்ப நீடிங்காக வந்தார். அதே மாதிரி ஒரு கொலை வழக்கில் ஒரு வன அதிகாரி வந்து கொன்னுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கட்டையில் அடித்து கொண்டு போட்டாங்கன்னு கேஸ். கீழ்கோர்ட்டில் தண்டனை, ஹைகோர்ட்டில் தண்டனை, சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போய் அந்த மரம் வந்து ஒரு ஆளே தூக்க முடியாத மரம், சும்மா ஒரு 7 அடி 8 அடி உயரத்தில் பெரிய உட்டன் லாக் ஒரு மரக்கட்டை, அது ஒரு ஆள் சாதாரணமாக தூக்கி ஒரு ஆளை அடிக்க முடியாது. அதனால் என்னாச்சுன்னா இத்தாச்சோடு கட்டி ஒரு ஆள் தூக்கி அடித்தாங்கிறது பொய்ன்னு சொல்லி அதை ஒரே ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் மீதி சூழ்நிலையெல்லாம் வச்சு அந்த கேஸு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் விடுதலையாச்சு. ஸோ தட் இம்ப்ராபபிளைஸ், அந்த மாதிரி ஒரு கொலையே நடந்திருக்க முடியாது. ஒரு தனி மனிதன் இத்தாச்சோடு பெரிய கட்டை தூக்கி ஒரு 10 அடி கட்டை தூக்கி ஒருத்தர் அடித்தான்னு சொன்னால், ஒரு 4 அடி 2 அடி விட்ட கட்டையை ஒரு ஆள் ஒரு 8 அடி 6 அடி கட்டையை தூக்கி ஒருத்தனை அடித்து காயப்படுத்துகிறான்னா தூக்க முடியாத ஒரு கட்டையை. அந்த ஒரு பாயிண்ட் தான் நல்லா ஆர்கியூ பண்ணேன். பட் நிறைய பாயிண்ட் இருந்தது. பட் மெயின் பாயிண்ட்டை இதை வச்சு அந்த சுப்ரீம் கோர்ட் விடுதலை பண்ணிச்சு. ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த கொலைங்கிறத வந்து அந்த வழக்கில் வந்து அந்த ஆயுதத்தை பயன்படுத்தி அந்த கொலை நடந்திருக்க முடியாது என்பது பொய் என்பது நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ தீஸ் ஆர் தி sections we have covered. Tomorrow we are going to see section 12 and remaining section. So I used to take only 30 to 40 minutes because I was conducting a case, conducting a classes, Contract Act, CPT for CA entrance examination in one school. I used to take hours together, 1.5 hours. I asked the teacher why. Because human tendency is normally observing only 45 minutes or within 1 hour continuous observation. Otherwise they will get bored and they will not watch the class. They were not present mentally in the class. நான் வந்து இந்த மாதிரி சிஏ என்ட்ரன்ஸுக்கு கிளாஸ் எடுத்துகிட்ருக்கேன். 1.5 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் கிளாஸ் எடுக்கணும்னா கண்டினியூஸாக எடுத்தோம்னா ஏன் என்ன சார்னு கேட்டதுக்கு, ஒரு மனிதனை ஒரு இதை வந்து ஒரு 45 ஒரு தொடர்ந்து ஒரு படிப்பதோ அல்லது கேட்பதோ அந்த தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுவதாக இருந்தால் ஒரு டீச் பண்ணிடும் ஒரு 45 1 மணி நேரம் நிமிஷம் அது 1 மணி நேரம் வரைக்கும் தான் பண்ண முடியும். அதுக்கு மேலே பண்ணால் அவங்களால் அதை எடுத்துக்கொள்ள முடியாது என்பதனால் இந்த காலகட்டத்தில் இந்த வகுப்புகள் முடிக்கப்படுகிறது. And I asked you again and again, kindly go through the ruling and the relevant rulings and read the section along with this class and observe the class. And if you are having any doubts, you can put me in my WhatsApp. I will give you the explanation. Thanking you.